PSP – легендарнейшая консоль, простая и надежная, как автомат Калашникова. В свое время я потратил сотни, а то и тысячи часов, играя в шикарные игры, которые, несмотря на свою портативность, не уступали проектам, что выходили на ПК и больших консолях. Не буду корчить из себя знатока железа, FPS и полигонов, сегодня речь не про это, а про конкретную игру Dead Hat Fred. Эта игра не стала такой шибко популярной, да и обзоров на ютубе я на момент создания ролика видел немного. Сам я играл в эту игру очень давно и так до конца и не прошел, но запомнилась она мне как очень атмосферное и даже сказочное приключение. Сейчас я должен сказать пару слов из Википедии про разработку, создателя игры и так далее. Ну кому она интересна? Давайте без лишних слов перейдем сразу к игре. Payback's a bitch. Она встречает нас стилизованным меню, в котором сквозь зеленую жижу мы видим какую-то лабораторию, возможно операционную. Впрочем, буквально спустя мгновение после начала новой игры мы все узнаем. Все так же видим мир под блевотно-зеленым фильтром и слушаем радио. Некий Уиллис Питт дает интервью незадачливому репортеру. We caught up with Mr. Pitt outside the Montezuma Casino earlier today. Mr. Pitt, can you comment on the environmental impact report filed by the Regulatory Commission? Yeah, I can comment on it. It's a load of bull. That's what it is. Nuclear power is the future. And I got nothing but the best interests of Hope Falls in mind. После чего ловим скример. Well, hello there. Look who finally decided to wake up. Это доктор Штайнер. И он объясняет за положение дел. Оказывается, главного героя зовут Фред. Он детектив, копавший под Пита. И он сегодня умер. Tell you the truth, Doc, my brain feels like I've been on a 2-week bender. Everything's kind of hazy. Not terribly surprising, really. Fairly common side effects, what with you being dead and all. Но добрый доктор смог реанимировать бедолагу, но с небольшим нюансом. I guess I do owe you one. Whatever they did to me, you put me back in one piece again. Yes, well, mostly. Mostly? What's that supposed to mean? There's the small matter of your head. My head? What about my head? Perhaps you should take a look for yourself. What the fuck? What have you done to me? Да ты урод, настоящий ублюдок. Но все не так уж и плохо, ведь теперь Фред умеет менять головы, что дает ему разные способности, но об этом попозже. А сейчас к доктору заваливается сам Пит, чтобы провести профилактическую беседу. Sorry, boss. I hate a wise ass. As do I, Lefty, as do I. Оказывается, доктор работает на Пита, у которого есть своеобразное хобби – коллекционировать головы поверженных врагов. Доктор помогал отсекать головы от туловищ, но на этот раз Штайнер прислал образец без глаз и мозга, что, естественно, вызвало негодование у Пита. Тот забирает Дока, ну а Фред следует за ними, попутно отбиваясь от нежити и решая головоломки. К слову о боевой системе. У каждой головы, помимо своих способностей, есть и свои спецудары. Драки в игре достаточно зрелищные. Присутствует парирование и добивание. Главное разобраться с управлением и дальше просто получать чистое удовольствие от ультранасилия. Пробираясь по тайным проходам, Фред узнает, что доктора отправляют к всаднику без головы. Но док, будучи умным малым, дает понять Фреду, где это находится. Lefty, I think it's time we introduce the doc here to the horseman. The horseman, you say? Would that be the headless horseman? The one that lives in the woods past the graveyard? Damn, Doc, you ain't gotta shout. Of course I mean that horseman. You know about some other horseman I don't?
Now come on. Let's get this over with. А теперь о наболевшем. Платформинг. Местами дико неудобный, благо только местами. Мелочь, но неприятная. Выбираемся на улицу и встречаем работягу по имени Сэм. Выясняется, что головы, которые дал нам Штайнер, исчерпали свой срок годности. Но за небольшую плату Сэм сделает нам новые. Позже Фред еще не раз с ним встретится. Ну а сейчас нужно как-то выбираться из кладбища. Good. See you later, Jarhead Gator. Be careful if you meet her. She's not exactly right in the head. Yeah, there's a lot of that going around. Спустя короткое время встречаем ее сами. Holy shit. That's enough, Tululu. Come back here. You're bothering the man. I think he's been through enough tonight without you messing up his shoes. And just exactly what do you know about what I've been through? Oak Falls is a small place, and I have a lot of friends here. Besides, we've met you and me, back when Lefty killed you. I was surprised that you came back, but that happens a lot these days. You know, you are so much more handsome now that you've passed over. That becomes you, Detective Fred. You got me at a disadvantage here, lady. Who the hell are you? My friends call me Juju Judy. You can call me anytime. Здесь просто лутаем головы, и Джуди сбегает. Oh, you think you have defeated Juju Judy? Think again, sexy dead man. You will not get your answers from me. Not today. Au revoir, mon ami. Until we meet again. Mwah. Ну и пусть, ведь сейчас у Фреда задача поважнее. Oh shit! The doc! I almost forgot about him. Pitt and his goons grabbed him. They say it's a jungle out there. Well, they ain't seen squat till they've been to this place. I've been this deep in the bush since the day I was born. There's a cinch Steiners around here somewhere. But where? Путь к всаднику лежит через не самое приятное местечко. Вы только гляньте на это. What the hell? Вскоре я нашел возможного подозреваемого и получил от него новую голову, которая может уменьшать своего носителя в размерах. Это, как вы догадались, нужно для самых приятных платформенных участков игры. Пошатавшись немного по округе, которая напоминает своими видами четвертый резидент, встречаем всадника. Hello. I guess you must be the horseman. Do tell. What gave you away, wise guy? Но тот оказался ссыкуном или Вайт. Позже с ним разберемся. Пока можно заглянуть к Сэму и немного прокачать Фреда. Далее на пути встречается какая-то церквушка, наполненная зомбями. Методично зачищаем ее и наконец-то добираемся до всадника. Oh, screw you and the horse you rode in on. You want a piece of me? Do you? Here I am. You want a candy attitude, Mr. Head. You might think you king shit at Curd Mountain because you got the better of me out in the woods. But you're on my turf now. And I'm gonna kick your ass. Yeah! Where the hell did he go? That horse is pretty jumpy.
If I can scare him badly enough, that horseman might end up right on his ass. Так и оказалось. Юзаем октокамуфляж из МГС-2, чтобы незаметно подкрасться к безголовому. Тот отгребает и вновь ливает, ведя нас к доктору, который находится сейчас в весьма щекотливой ситуации. Well, I figured you were listening. Look, Fred, you have to get me out of here. I believe this horseman fellow intends to remove my head. Yep. Say no more. I was just about to finish the bastard off. Hey, I hate to break up this family reunion, but you know, I got one head to remove and one private dick to ice. Hell, now I can do both at the same time. Oh dear, this doesn't look good. Oh, nicely done! Задача не из сложных, но один раз я все же умудрился облажаться. Yippee-ki-yay, motherfucker. Опустошаем водоем и обнаруживаем голову всадника. What the? I'll be damned. Look at that! Son of a bitch. So that's where it's been all this time. После чего у него поднимается настроение, и он уже не хочет взрывать доктора на кусочки. Thanks. Штайнер советует нам пойти в город, дабы узнать хоть что-то из нашего прошлого. Нам. В город. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Деваться некуда, придется социализироваться. Только попав в город, встречаем очередного злодея. Лутаем костяные головы и относим их Сэму. После чего получаем на данный момент самую лучшую голову в игре. Только гляньте на это. Лысый череп, который шатается по району и выбивает дерьмо с таких же, как и он сам. Но длилось это недолго, поскольку настала пора подумать о том, как наладить социальное взаимодействие. Now we're getting somewhere. This should be a good place to dredge up some memories. It's crawling with people. Somebody around here is bound to know who the hell I am. Pardon me, ma'am, I was hoping you could help me. Maybe not. I guess I gotta take care of this damn mug of mine before I can do much of anything. Well, I guess I know now where all the well-dressed thugs in town get their threads. Maybe it's worth checking out. Благо вот совпадение, под руку попалась вот эта тетка. И вот совпадение, костяной мафиозник тоже не дает ей спокойно жить. На том и порешили. С Фреда обещание замочить ублюдка, а с нее голова манекена. Еще она дает наводку на некую Джинни Россини. Ее отец тоже стал жертвой Пита. Эта информация кажется весьма полезной, но сейчас пора закончить начатое и набить рожу костлявой морде. Находим его в подворотне. What, are you gonna run again? Run? From a mook like you? I don't think so. That's good. Because I got a bone to pick with you. Ain't you quite the joker, huh? Well, you better watch it. I ain't no pansy ass like my boys here. When I'm through with you, I'm gonna have you ground up nice and fine down at the packing plant. That way, the rest of your body can fit inside that head jar of yours right next to your puny brain. Well, bring it on, boner. I've been cracking skulls all day. I can always do one more. И я разочарован. Сколько говору было, а на деле он простой очередняра. Ну неважно, получаем головешку манекена и идем в парк.
Well, hello. Excuse me, ma'am, but I need to get into the park. You wouldn't happen to know when they unlock the gates, would you? Why, yes. 9 a.m. each morning. Come on, it's already past 9. You see, it's dangerous in there these days, so I haven't been unlocking the gate. Best to keep what's inside behind the fence, if you take my meaning. You have a key? Look, lady, I really have to get into the park. Well, I might be convinced to let you in, but I'd need something in return. Story of my life. What is it? I lost my wedding ring somewhere in that little courtyard, near the head shop. It's very valuable. If you can find it and bring it back to me, I'll open the gate. Don't know why you don't get it yourself if you know where it is, but what the hell? You got a deal. I will be right back. Да, не вопрос. There you go. As promised. Oh, thank you. You're a man of your word. Most people would have taken a $15,000 ring straight to the pawn shop, but you brought it back to me. 15th. Never mind. Never mind. I'm very happy to do it. Now, how about you make with the key? Okay, but don't say I didn't warn you. The park is a dangerous place these days. Yeah. Sounds like it. В парке встречаем забавного деда. И делаем свою работу. Что характерно, виден результат наших действий. Раньше люди боялись даже из дома выйти, но после того, как Фред прогнал всех мобов с улиц, по ним снова начали гулять прохожие. Так и здесь. Зачистив парк, видим уже мирных граждан и ту самую Джинни. That woman. There's something about her. Something familiar. Don't worry, sweetheart. I'm gonna crack this case wide open. You can count on it. Here's to us. I can see the headlines now. Private Dick Fred Newman busts Boss Pitt. With help from hot local gal, Jeannie Rossini. I'll drink to that. But be careful, Freddy. Pitt's a dangerous man. If he gets wind that you're investigating him, he might make you disappear. Just like he did my father. Don't worry, sweetheart. I can take care of myself. I can. I'm really close now. Once I get the dirt on Pitt, I will have his head on a platter. Yeah? Well, it's your head I'm worried about. Jeannie. Ну тут даже я офигел от такого совпадения. Правда, подруга нам, естественно, не верит и футболит нас к бывшему напарнику по имени Бенни. Remember your partner. Partner? I have a partner? Where can I find him? Where is he? Where he always is. Poisoning his liver down at the Gin and Toxic in Zombie Town. Делать нечего, отправляемся в Зомби-таун. Don't know what this place used to be called, but now they call it Zombie Town. Nope, they don't mean it literally. But considering some of the shit I've seen today, I wouldn't be at all surprised. Это место полностью оправдывает свое название. Прям отдает духом старого доброго третьего резидента. Добравшись до бара, Фреда вытаскивают обратно на улицу, где его уже ждет Джуди. You better run.
few rotting corpses with delusions of grandeur don't scare me. Oh, is that so? Well, how about a few dozen? Hello, Judy. This time, my zombies will finish you off. And I can take home just a piece of you that I want the most. Битва с ней несложная, главное понять, что драться с зомбями бесполезно. Игнорируя их, сначала разбиваем вот эти крестражи, а потом хлипкие опоры крыльца, под которым стоит Джуди. И все. Give me a break, would you please? It is over, Judy. You're worm food. Your boss Pitt is gonna have to get his zombies elsewhere from now on. Now talk. Yes, I will keep my promise. There is a tape. A videotape. A tape? What tape? Where is it? That's all I know. That's it? That's all you got? You're so handsome when you're angry. After all I've been through, I am still quite the lady killer. Yes, indeed, sweetie. Возвращаемся в бар и наконец-то встречаемся с Бенни. Go away, damn it. I ain't in the mood for company. Now that ain't no way to talk to your old pal, Fred. Is it, partner? What the hell are you talking about? You ain't Fred. Fred's dead. You're roughly about half right on that one, Benny. Fred? Holy shit, Fred. What the hell? How? They told me you was worm food. Well, I'm here, in the flesh. But there are definitely worms involved, yes. Holy shit, Fred. I can't believe it. I never even bothered looking for you after I heard what Pitt and his boys was gonna do. I wish I'd never told them. Told them what, Benny? Spill it! They was gonna meet with you and pay you off to stop hounding Pitt. They paid off my gambling debts, huh? And all I had to do was say where you was. Fred, I never thought they'd... Benny. You stupid son of a bitch. You actually believed a piece of shit like Pitt just wanted to talk to me? I don't know, man. I don't know. But shit, Fred, I'm just so happy to see you. Look, Benny, we got a lot to talk about. My memory ain't what it was before that little meeting you set up. There are a lot of blanks. I got a feeling that you can fill them in. Yeah, sure, Fred, sure. Whatever you want. But you gotta let me sober up first. I ain't been off the sauce since they told me you was dead. Okay. Where and when do you want to meet? I just need a little while. It won't take long. Here, we can meet at the office later. We can talk there. This place is crawling with Pitt's goons. I don't mean to sound dense, but where is this office of ours? Right where you left it, buddy. Down in Old Hope Falls. Damn, it's good to see you, Fred. Yeah. Now go dry out, will you please? You smell like the urinals on a 90-degree day at Yankee Stadium. Возвращаемся в город живых. Я уже подумал, что меня ждет увлекательный бэктрекинг, но вспомнил про систему телепортов и быстро оказался в нужном месте. This is it, huh, Benny? Yeah. The old stomping grounds. You want to go inside? Take a look around. It might get your old think box back in gear. Yeah, it might at that. Lead the way, Benny. Here we are. Shithole, sweet shithole. That's what we always called it, remember? Hey, look.
why don't you take a little time to yourself? I got a call to make anyway. I met this dame at the bongo club last week. You should see her bongos. Huh? Yeah. Enjoy. Идем в клуб на встречу с Дженни. А может и не идем. Помните, я говорил, что давно играл в эту игру. И так до конца ее и не осилил. Так вот, на этом этапе мои воспоминания обрываются. И я не понимаю, куда идти. Но зато пока есть возможность, улучшаем Фреда и торгуемся с Сэмом. Деньги лишними не бывают. Спустя минут 30 я все-таки нашел эту непримечательную дверь и проулками добрался до нужного места. Вон! Вон мужик в пиджаке! А вон оно, дерево! Заходим в клуб. Proper dress required. А нет, не заходим. Возвращаемся в магазин одежды и приобретаем новый костюм, ибо старый слегка износился. Вот теперь заходим. Local buzz says the Bongo Club is one of the most popular watering holes in town. But this place ain't no bar. It's Don Ho's worst nightmare with a cover charge. Well, who really gives a damn anyway? I'm here to find Jeannie and to set things right between us. Here's the tricky part. I just need to find a way to convince her that I am who I say I am. I need her to trust me if I'm gonna get to the bottom of this. Oh, hey, Sam, let me guess. You want me to get heads, huh? Get? What part of town do you think you're in? I don't think they have ladies that do that sort of thing at the Bongo Club. Heads. Plural, as in get yours out of your ass. What am I looking for? Well, these are called tiki heads. They look just like giant masks. That doesn't help much, Sam. There are tiki masks everywhere in this place. They're hanging all over the walls. These would be attached to creatures, like the other heads you've collected. Remember, 5 is the lucky number. Bring them to the head shop when you're ready. Okay. All right, Tiki Face. Let's rumble. Здесь встречаем серьезных врагов, которые умеют телепортироваться и стрелять дротиками. Несмотря на свой хилый внешний вид, очень живучие. Но, как и со всеми новыми противниками до этого, собираем 5 голов, и Сэм дает нам такую же. С ней гораздо проще пробежать этот этап игры. Добираемся до бара, но Джинни я все еще здесь не наблюдаю. Покупаю аптечки и пробегаю очередную комнату. И вот, наконец-то, долгожданная встреча. Hiya, Jeannie. Oh, it's you. Thanks. Don't mind if I do. What do you want now? Damn it, Jeannie, I need you to believe me. Without your help, I'm gonna be stuck like this the rest of my miserable life. I want to. Believe me, I do. But why should I? It doesn't make any sense that you could be my Freddy. Freddy's dead. You'd have to find some way to prove it to me. You'd have to say or do something that only my Freddy could do. All right, yeah. Put your hands together for the Dark Tones. Now the band will be back in just a little while, but right now, it's open mic time at the Bongo Club. Time for you fine citizens of Hope Falls to show us how talented you really are. Now come on, who's gonna be first? Don't be shy. I know. Sex. Right. I bet I'm known for my prowess as a lover. Well, if that's the only way I can prove that I am who I say I am, then... Waiter, check. No, you idiot. Sax. As in saxophone. Nobody could play the gobble pipe like my Freddy. Jeannie, Yeah! Here's your man! Right here! Jeannie, what the hell are you doing? Stand up, sir. Who are you, and what are you going to do to entertain us on this fine evening? His name is... Fred, supposedly. He's gonna play us an original number on the sax if you've got one. Why, sure we do. Anytime you're ready, Freddy. Jeannie, I can't do this. You can.
And you will if you ever want me to believe your cock and bull story. So, what's it gonna be? Come on up here, Fred. Your audience awaits. All right, I'll do it. You better be ready with a whopper of an apology when I'm done. All right, put your mitts together for Fred, everybody! Oh, Freddy, I'm so sorry I didn't believe you. It's just that I thought you were dead. And you look so... different. Yeah, well, I've been through a lot. But don't sweat it, baby. I'm just glad we're a team again. If things are ever gonna get back to normal for me, for us, I'm gonna need your help. Oh, anything, Freddy. I'll tell you whatever I know. I need the scoop on your father. I can't remember a damn thing. I know he went missing, and I'm guessing he's probably... Dead? You can say it. I'm a big girl. I know the score. Just like I know Pitt was behind it. What we need is some solid evidence linking your father's death to Pitt. If I could only get a look at the body. You can. Dad's body turned up at the morgue downtown not long after you died. After you disappeared. I gotta have a look for myself. Вперед в морг, тем более Фреду давно туда пора. Благо я запомнил, что есть телепорт, и быстренько добрался до нужного места. Правда, впускать нас никто не собирается, по крайней мере не за бесплатно. Даем на лапу 100 дежурному и, боже, храни коррупцию. Это самое быстрое побочное задание в этой игре. Oh, and hey, those top drawers won't hold the weight of you and the body at the same time, especially if you get, enthusiastic. Believe me, my friend, I speak from experience. I bet you do. В жизни таких ебанутых не встречал. Находим нужного нам пациента и смотрим его флешбеки прямо из головы. God damn! Feeny! I remember now. Those bastards murdered you in cold blood. And I was there. I videotaped the whole damn thing. The tape must still be out there somewhere. I gotta get my hands on it before somebody else does. Возвращаемся в офис, чтобы узнать у Бенни, где достать ту самую видеокассету. Geez, Fred, your brains are Swiss cheese, aren't they? You really don't know? Benny, why the hell would I ask you where it is if I already knew? Now are you gonna tell me, or are you just gonna stand there like a fucking stump? Do I look like I have nothing to do? Fred, man, that's your house. You bought a little place out by all them freak farms, not long after we blew into town. How can you not remember your own house? I wish I knew, pal. I wish I knew. Что ж, как говорится, когда все дороги ведут в никуда, настала пора возвращаться домой. Here I am, middle of friggin' nowhere, looking for a house that I don't even remember owning. Benny seems like a good guy, but I think it might be the booze talking when he says I lived out this way. Somehow when I look in the mirror, I don't strike myself as the farming type. Admittedly, I'm still hazy on the finer points of the law. I don't think memories from severed heads are admissible in court, but videotapes are. There wasn't a videotape in the office though, so if it exists, it must be at my old place. Здесь помимо реднеков встречаем злых чучел, чтобы позже получить такую же голову.
И это достаточно неплохая обновка. Она дает своему носителю неуязвимость к огню и умеет стрелять воронами. Но просто добраться домой Фреду не суждено, не с его везением. Он попал в ожесточенный конфликт между соседями, и приходится то угомонить тех, то спалить запасы урожая тем, чтобы потом взорвать самогонный аппарат другим. В общем и целом, мою помощь не оценила ни одна из сторон, и Фреда буквально выкинули. Алло, диспетчер, блядь, мы падаем, сука! Ну вот так совпадение, приземляемся мы прямо во дворе поместья нашего героя. If Pitt finds out, your ass is grass, Fred. He had a bid in on that property, and you snaked it right out from under him. Yeah, well, Pitt can kiss my ass, Benny. Maybe next time he'll be smart enough to do his killing on property he already owns. I had to act fast before he turned it into a damn parking lot and hid the evidence under a foot of concrete. The police have been all over that place, Fred. They didn't find nothing. Yeah. But I think they will as soon as I give them the tape. Where'd you put it, Fred? Jeez, if Pitt knew about it... Well, he doesn't know about it. And he's not gonna. And do yourself a favor. Don't you worry about the tape either. It's someplace nice and safe. Son of a bitch! Damn it! Pitt must have gotten here first. That bastard doesn't miss a trick. This definitely complicates things. Now I need to find out where he took that tape, assuming he hasn't already destroyed it. Hello. What's this? Montezuma's Casino. Well, the luck of the guy who won this chip is about to change. Знаете, а ведь неплохой домик. Без шуток, его немного убрать и вполне себе уютное местечко для жизни. Но радоваться новоприобретенной жилплощади буду позже. Сейчас Фреду нужно попасть в казино. Montezuma's Casino. Pitt's #1 attraction in his own personal cesspool. А здесь игра прям набрала обороты. Сначала получаем каменную голову и начинаем тернистый путь вглубь казино. Толпы врагов, да еще весьма жирных. Иной раз просто приходилось оббегать их. И вот, казалось бы, лифт в конце уровня. Но Фреда опять футболят покупать себе более дорогие шмотки. Это явно какая-то злая шутка от разработчиков. Что-то на том же уровне, как долбаные пятнашки. Этот козел сейчас сматывается на всех парах, а я решаю детские задачки. Но деваться некуда. Возвращаюсь уже в подходящем костюме и попадаю в бар, где на последние деньги прикупил аптечек. И я как чувствовал, что они мне понадобятся. Из 10 хилок до конца уровня у меня осталось только 3. А впереди еще и неизвестный мне босс, который реально смог меня удивить и одновременно озадачить. So there I was, face to face with Aztec Eddie Calderon, one of the meanest bastards that Pitt ever recruited into his twisted crime empire. Eddie had the kind of mug you usually only see on the shelf of a cheap souvenir shop in Tijuana. I was going to have to find a way to convince him to hand over the key to the vault. Otherwise... Hey! Who the hell are you talking to, man? Sorry. Yeah? Well, you gonna be sorry, man. Cause I'm gonna shove that jarhead of yours right up your ass! Я пытался всячески его бить, но без толку. Минут 10 я не соображал, что делать, и пришлось чекнуть YouTube. Оказывается, здесь завалялась канистра с бензином, и нужно всего лишь пару раз поджечь морду этому чудищу. После чего индеец прыгает в другого робота, который уже впитывает урон по ногам.
и победить его не составляет труда. Но радость длилась недолго. Фреду звонит Пит и говорит, что у него в заложниках Джинни, и что если Фред не принесет кассету, то тот ее убьет. И то, что случилось дальше, повергло меня в шок. Yeah, probably. What? I said he's probably going to kill you when I get through doing what I'm gonna do. I'm so sorry, but it's something that needs to be done. I have to bring him down, Jeannie, and it's gotta be now, tonight. Are you insane? What are you gonna do? You need to get me out of here, you son of a... Now, don't do anything stupid, woman. I will kill her. I swear to God. I know, and I'm thinking there's nothing I can do to change that. But you're also killing this town, and I can do something to change that. What the hell's going on? What's that sound? That is the sound of $100 million of your money going up in flames. And I suspect that the rest of this crazy casino of yours won't be far behind. Это уже клише. Подругу главного героя забирают плохие парни. Но во всех произведениях, что я видел до этого, герой поначалу идет на поводу у похитителей, чтобы спасти девушку, а потом уже разбирается с плохишами. Но Фред Ньюман не питает иллюзий и сразу рушит надежду Джинни. Он готов пожертвовать ею ради спасения города от беспринципного мафиози. Вы можете подумать, что поступок Фреда эгоистичен, но попробуйте представить себя на его месте. У вас вместо головы аквариум с мозгами, а за последние сутки убийство толп нечисти для вас стало рутинным занятием, и единственное, что заставляет Фреда двигаться вперед, это желание, одержимость расквитаться со своим врагом. Но что-то понесло Остапа. Пора возвращаться к делам более насущным. Benny! The infamous Pitt nuclear plant. Do you know where that is? Yeah, sure, man, sure. Whatever you want. But you gotta let me sober up first. Here we go again. We can meet at the office later. We can talk there. Great. Gotta go. И чтобы гулять по радиоактивным пустошам, логично будет купить костюм химзащиты. Тем более я уже научен горьким опытом, что Фреда любят возвращать в магазин за более подходящей одеждой. Но цена на данный экземпляр уж сильно кусается. Кем я только не работал, чтобы накопить на этот костюм. Пришлось побывать телохранителем, работником почты, выполнять поручения NPC, но денег все равно не хватало. И тут меня осенило. Я продал все пауэр-апы, которыми за игру так и не воспользовался. Вероятно, в будущем буду жалеть об этом, но сейчас я наконец-то получил костюм химзащиты и направляюсь на АЭС. Но на пути к ней предстоит еще раз пройти фермы, помогая работягам разобраться со скелетами, а после этого попадаем на близлежащие к станции болота. The closer I get to that nuclear plant, the uglier this place gets. This sludge makes the water in the John at the Gin and Toxic look downright refreshing. Звонит Штайнер и говорит, что здесь обитает некий доктор Граймс, и что он поможет пробраться на станцию. Берем это на заметку и двигаемся вглубь этой помойки, встречая новых врагов, мутантов, которые имеют иммунитет к радиации. Как всегда, добываем 5 голов для Сэма, и он дает нам одну. Пробегаем это гиблое место и встречаем Граймса. Go away! Dr. Grimes? We need to talk. I know who you are. You're just another one of Pitt's goons trying to intimidate me into going back to that death trap of a nuclear plant. I'll tell you what I told them. Get lost. Look, Grimes, if you'll just listen, Yeah, well, I've got a gun leveled at your balls right now, so look. I don't want a hole in my door, and you don't want to leave singing soprano. So, if you want to leave with all the parts you came with, you'll do it now. Here's an idea. Why don't you just cut the tough guy shit and listen to me, Grimes? I don't want you to go to the power plant. You never have to go back again for all I care. What do you mean? Who are you? Fred Newman. I'm a private dick working the Rossini case. Like I've been trying to tell you,
I ain't with Pitt, and I'm not interested in running that plant. In fact, I want to shut it down. Shut it down? How? Frankly, Doctor, I was hoping you could tell me. Well, once you get inside, shutting it down isn't too terribly complicated. But that place, it's a fortress. Even if you could get past Pitt's men, you'd still need a pass key to get in. Pass key? Do you have one? Not anymore. They took my key yesterday, right after they fired me. Damn it. Then I'm screwed. Not necessarily. I think I know where you can get one. My associate, Kasparov, recently died of exposure near the reactor core. Pitt covered it up, of course. I watched some of Pitt's men carry his body into the city dump just down the way a couple of nights ago. They were in and out so quickly they couldn't have had time to search the body. Kasparov might still have his passkey. Кабанчиком метнувшись по ключ, возвращаемся к доктору, и он пускает Фреда на станцию. The infamous Pitt nuclear plant. Every bone thug, mutant, zombie, and flame-lobbing scarecrow in this crazy town has this place to thank for their existence. Hell, I guess I do too. I'll make that bastard pay for what he did to this town, and for what he did to Vinny and Jeannie. Then if there's anything left, I'll kick his ass into the next millennium for what he did to me. Who knows? Jeannie might still be alive, and if so, I can get my head back from Pitt, and Jeannie and I can go on with our lives together. Just hope all my bits and pieces still work when I'm done playing around in this radioactive cesspool. А внутри настоящий Silent Hill. Здесь и напрягающий саундтрек, и ржавые стены. Аж самому захотелось сделать 1000-й ролик с разбором сюжета первой части. И как я предполагал, здесь от Фреда требует костюм химзащиты. Я даже подумал, что в этот раз я избежал бэктрекинга, пока не дошел до лифта с видеокамерой. Как вы уже поняли, нужно просто воспользоваться октокамуфляжем, но его попросту не хватало, чтобы дойти до лифта. И даже я понял, что дело в прокачке, и что нужно улучшить эту способность. Ну ладно, подумал я, чтобы улучшить голову, нужны черви. У меня их нет, поэтому сбегал и купил себе все разновидности этих гадов. А в меню улучшений все равно написано, что у меня их нет. И я понял, что без интернета здесь не обойтись. Оказывается, что для улучшения голов нужны специальные золотые черви, которых в игре всего 14 штук. И если вы где-то пропустили хоть одного, то прокачка Фреда на максимум уже не представляется возможным. Черви выпадают после битв с боссами, или их можно купить у некоторых NPC. Я уже было отчаялся и думал, что все. Ось така в нас хуйня, малята. Добраніч. С моим везением и моей внимательностью я этих червей найду минимум через месяц, а то и 2. Благо в одном гайде я узнал, что есть дед, который обитает практически у начала игры, и он может подогнать Фреду золотого червя за вполне себе демократическую цену. Да, ну и урод. Но надеюсь, это последний раз, когда пришлось так побегать. А теперь возвращаемся к лифту. Теперь без труда проходим камеру и попадаем в Блэк Мезу. Congratulations, employees. It's been 11 minutes since our last accident. Спасаем рабочих и двигаемся к реактору. По пути перекидываемся парой ласковых с левшой, отрубаем эту шайтан-машину. Ну нахер. И казалось бы, дело сделано. Можно валить отсюда. Но звонит Штайнер и говорит, что кто-то опять запустил реактор. Этим кем-то оказывается левша. Битва с ним на удивление легкая. Нужно всего лишь сбрасывать на него ящики и бить двоечку. That was surprisingly simple. Newman! Help me! I didn't mean nothing by it, killing you at all. It was only business. Come on, pal. Give me a hand. Freddy can't help you with a hand, pal, but I can spare a finger. You son of a bitch! Now, all that's left is to find Pitt
and kick his... What the hell? This ain't good. Да, будь мне 10 лет, я бы испугался этого монстра. Да и сейчас я не сразу понял, что делать, но побегав минут 5, понял, что его нужно бить током, пока он находится в Тархуне. А, блядь, чё ебался? 34509. That ain't gonna be pretty. But it ain't nothing compared to the damage I'm gonna cause when I catch up with that son of a bitch Pitt. Наконец-то финишная прямая. Идем прямиком за монстром, к небоскребу Пита. Побеждаем левшу еще раз и входим внутрь. Здесь Пит отстроил целый музей имени самого себя. Проходим этот театр кринжа и сталкиваемся со всеми врагами, которых Фред встретил за игру. Пришлось попотеть, но чего-то такого я и ожидал. Все-таки мы внутри цитадели зла. Побеждаем всех приспешников и едем на лифте в гости к мафиознику. Но тот не оценил наш поступок и скидывает лифт вместе с Фредом. Oh shit. Из хороших новостей Дженни все еще жива. Стоит отдать Питу должное, несмотря на угрозы, у него все-таки не поднялась рука на девчонку. What? The dick is still twitching? Son of a bitch! Son of a bitch! Сразу приходит понимание, насколько высокое это здание. Отсюда даже не видно улиц города, спрятанных в тумане. Что выглядит слегка халтурно, но зато навевает теплое чувство ностальгии. Проходим паркур карты в Майнкрафте и добираемся к Питу. Where is he? Where the hell is he? Psst. Hey. Making just the kind of stupid, sentimental mistake I was counting on. Actually, I came here to kill you, Pitt. You've done quite a bit of damage tonight. My boys tell me the nuclear plant is toast and that you wasted poor Lefty. A lot of damage, but not irreparable. Not if it all stops here. What in the fuck makes you think I'm gonna stop? I was wondering what I should do with this. I was thinking of throwing it off. Then I thought, maybe I should talk to you, reason things out. I got something you want, your think box here. You got something I want, that videotape. And here I'm thinking, maybe you might be a reasonable guy. You give me the tape, stop messing around in my shit, and get your ass out of Hope Falls. And I'll give you your head back. Hell, I'll even throw in that Rossini bitch for good measure. She gives me a friggin' headache. So what do you say, Fred? We got ourselves a deal? Or what? Son of a bitch! Later, Dick. Been nice chatting with you.
И вот он, финальный босс. И как полагается финальному боссу, этот урод дико сложный. Особенно если сравнивать его с предыдущими боссами в игре. Я потратил более 20 попыток, пока заучил тайминг и все же смог его одолеть. И вот он, конец игры. Левша падает вниз с небоскреба вместе со своим начальником. Фред освобождает Дженни, и они вместе выходят на улицу. Но оказывается, что Пит выжил. Даже несмотря на падение с такой высоты, нет, обычная смерть для него будет слишком легким наказанием. Его заживо сжирает чудище, после чего убегает в неизвестном направлении. Нас переносят уже в ресторан, где Фред вместе с Дженни празднуют победу. И вместе принимают новое обличие Фреда. И мне правда нравится такая концовка. По итогу хочется резюмировать, что игра действительно хорошая и как минимум заслуживает внимания, а как максимум, если у вас завалялась PlayStation Portable, то она обязательно к ознакомлению. Начну по порядку. С графической стороны игра исполнена достаточно хорошо, ввиду того, что графика в ней мультяшная и состарилась она вполне приемлемо. Лично мне во время прохождения глаза не резало, а учитывая мощность PSP, то по меркам платформы графику я бы оценил на твердую 7 из 10. Геймплейно тоже полный порядок. Кроме основного сюжета присутствуют дополнительные задания. И опять же, по меркам платформы, на которую игра выходила, я бы поставил 8 из 10. Черт, а тут даже есть рыбалка и петушиные бои. Что еще нужно для коротания времени в перерывах от основного сюжета? Ну и конечно сам сюжет. Неплохой. На 7. Но учитывая тонны черного юмора и саму идейную составляющую, то это точно 9. Аналогов этой истории просто нету, по крайней мере на PSP. Ну, как-то так. Спасибо, что посмотрели это видео. Желаю всем добра.